Hi everyone, thank you for tuning in to this app. My name is Danu, and today I'm going to talk about the impact of globalization in graphic design. How the demands of modern world makes demise of authentic articulation in the age of commercialization. Have you ever wondered why so many modern graphic designs look the same? Despite having thousands of different stories to tell, why do they seem to share the same Swiss-inspired geometric shapes and Bauhaus-like minimalist approach? This is a phenomenon that has been bothering me for a while, and it led me to embark on a deep research journey to uncover the truth behind the global design culture. As a graphic designer myself, I'm curious to know how the demands of the fast-paced modern world have affected the way we approach design and whether we are losing our authentic articulation in the process. So, let's dive into this topic together and explore its impact on graphic design. So, for the past few years, graphic design has undergone significant changes due to the development of technology and increased market demands. The increased accessibility of design tools and technology has led to a global culture emphasizing commercialization over authentic articulation. As a designer hailing from Indonesia, I have seen firsthand how difficult it can be for aspiring designers to gain access to design literacy. Books from abroad are not easily available, and many students rely on websites like Pinterest or Behance for design references. While these platforms are certainly useful, they can also contribute to the homogenization of design culture. At Indonesian colleges, fundamental knowledge about the history of graphic design, such as Swiss design, is not widely studied. I remember when I first discovered Swiss design during my internship, it was like a revelation. I was fascinated by its minimalism and its impact on the design world. It's a shame that such a groundbreaking design style is not taught more widely in Indonesia. But despite the lack of design literacy, many designers still manage to create beautiful works that reflect our country's diverse culture. However, I have noticed that some designers still rely too heavily on cultural graphics as a gimmick, rather than focusing on the message behind their designs. This can result in cliched visuals that fail to convey the intended meaning. This lack of knowledge about design history and principles often leads to a copy and paste mentality that doesn't take into account the cultural significance and meaning of the design. We need to embrace culture transformation while still preserving the value of our cultural artifacts. To prove this issue, I conducted an experiment with my fellow Indonesian undergraduate graphic design student from Universitas Pelita Harapan. I asked them to design a poster about Innacraft, a cultural festival in Indonesia. I gave them 2 weeks to do a research and execute the final poster, along with some simple communication collaterals. So here are six of their works. Now, let's take a look at these posters. As I examine their works, I notice a recurring theme: cultural graphics as a gimmick. Firstly, since this event is all about culture and craftsmanship, the logotypes seem to have the same character, where the font was a beautiful serif with flares and twists. Secondly, if we look at their color scheme, brown, earthy color, this color scheme represents Indonesia culture's closeness to nature, land, trees, grass, water, and traditional clothing, which I think it's pretty much the same color in several other parts of the country. The representation of architectural forms seems like just as simple of copying and digitizing existing visuals without capturing its soul and why it was created or why it's been placed there. These two elements are wrapped up visually with a subtle finish, leaving their main impression to be accepted in a more modern way. This kind of style can be concluded that they have some kind of boundary and the same perception
of the word quote unquote Indonesian culture, which perception imprisons them to unspoken rules of exploring design approach through cultural graphics. In addition to this, I also paid attention to the use of symbolism such as animals and Indonesian artifacts that were less relatable to the event, which could lead to misperceptions. But on the other hand, the positive side of these designs was that they did look believable and representing Indonesia. For example, when I see government events, they all use similar elements that make it clear that it is an Indonesian event. But what exactly did they do in that event? Well, it's usually heavily based on ceremonial, a symbolic gesture like knocking on a gong, eating together, and there's a photo session at the end where we all dressed up beautifully to take a photo together and post it on our social media as a social symbol. So, yeah, on the other hand, their designs do look believable. However, when we talk about culture and heritage, are these visual representations sufficient? Or are these designs only service level representation of Indonesian culture? After all, Indonesia has thousands of visual artifacts that have not been explored, and we should be looking beyond the cliches to showcase the diversity and richness of Indonesian culture. And this applies to other culture as well. So, I had the opportunity to interview Dr. Phil Ekanoviana, MA, who is an expert in graphic design and culture. She did her dissertation on the Sindani script, which is an ancient language that is considered extinct in Indonesia and is being preserved for its cultural significance right now. In my interview, Dr. Noviana explained that graphic design is not just about creating visually appealing designs, but it's also about understanding the cultural context and history behind it. She really emphasized the importance of cultural preservation in design and how it can help us better appreciate and understand our heritage. So our first discussion was kind of lean on how we can modernize and articulate visual forms that came from certain culture. Here, she talked about the common mistakes of articulating shapes from patterns and traditions and using Indonesia as a study case. So, without further ado, I'd like to share some of her thoughts with you. Oke, ada jenis motif-motif baru gitu. Tapi kalau kita bilang modernisasi batik, itu belum nyampe modern kalau kata saya. Ya, batik itu akan selalu begitu dan karena kita selalu terperangkap oleh nilai-nilai yang disebut oh ini tuh batik tuh memiliki nilai yang sangat tinggi gitu. Itu kita selalu terperangkap sama itu. Tarian, kalau kita lihat gitu ya di Eropa mengenai ballet gitu ya. Bagaimana ballet itu berkembang dan bagaimana akhirnya ballet itu menjadi satu dasar untuk menghasilkan tarian-tarian modern baru. Gitu. Misalnya Danu pernah melihat performance atau performance dance yang baru gitu, seperti apa gitu ya. Nah itu kan basicnya dari balet, kita tahu itu tuh basicnya dari balet gitu. Dan mereka mengembangkan ke arah modern gitu. Diambil esensinya. Kalau kita dari mulai rupa sampai tarian itu tetap di situ, tetap dengan gerakannya, tetap dengan bajunya seperti itu. Jadi pertanyaan apakah kita akan tetap seperti itu, seperti Breeze gitu. Breeze membuat apakah tidak ada perkembangan yang ke arah modern mengambil intisarinya nggak ada. Kalau saya lihat ya, kalau saya boleh berpendapat secara dari pribadi, itu nggak ada. Kita sama sekali nggak berani keluar dari pakem tradisional. Seolah itu adalah menjadi dosa atau menjadi apa gitu ya, keluar dari sana. Kalaupun misalnya mengambil dari batik gitu, yang saya suka lucu ya itu tadi. Kenapa warnanya harus coklat aja? Ketika kita ngomongin
Ketika kita ngomongin tradisional, kenapa yang diambilnya coklat? Padahal kalau kita ngomong tradisional, coklat itu mungkin hanya ada di Jawa pedalaman, gitu, di pegunungan. Tapi kalau di Jawa pesisir, misalnya Pekalongan, itu warnanya banyak. Karena di pesisir itu Pekalongan itu pengaruh dari Persia, pengaruh dari Cina banyak gitu. Sehingga warnanya juga banyak, warna-warnanya juga beda. Lari ke Cirebon semua yang pesisir itu warnanya banyak. Lalu bagaimana di Padang yang warnanya juga meriah, di Palembang yang warnanya meriah. Jadi seolah-olah ketika kita ngomongin ngomongin tradisional pasti harus coklat. Kenapa harus coklat? Seolah tanah, oke, warna tanah. Bukankah Afrika juga punya tanah? Bukankah Eropa juga punya tanah? Bukan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang membuat saya juga agak bertanya-tanya ya, dan kadang-kadang suka saya kritisi juga gitu ya. So now we know the difference between digitizing and modernizing, and the importance of finding documentations or archive of visual artifacts for us to study and learn the true meaning. So we can understand how we can deconstruct and reimagine the new creative direction. For the second discussion, now we talk about the importance of tracing our cultural roots in order to better understand the essence of visual artifacts. Misalnya gini ya, Eropa itu pergerakan atau Barat itu pergerakan seninya itu jelas ya, dari mulai klasik, lalu adanya Renaissance, lalu ada macam-macam sampai akhirnya ke yang sekarang. Pergerakannya jelas, perubahan konsepnya juga jelas, filosofikalnya juga jelas. Kalau kita kan enggak, ketika misalnya kita ada perguruan tinggi seni rupa yang diambil adalah Barat, jadi kita langsung aja ngambil yang dari Barat. Kita tidak ingat lagi apa yang ada di belakang kita. Sehingga yang ada di belakang kita itu nggak terkembangkan. Jadi ya susah, dan kalau misalnya mau, ya kita harus research-nya yang betul mengenai misalnya, Danu sekarang makanya saya tanya perupaan ini akan ngambil studi kasusnya apa. Kalau misalnya kita mau memodernisasikan, misal kayak gini ya, yang berkaitan dengan grid aja ya, kita punya satu tradisi menulis ya. Ketika zaman sebelum Islam datang, penulisan itu ada di daun lontar. Tapi ketika Islam datang itu udah berupa buku. Jadi ada buku, ada daluang, dan itu dijadikan buku. Kita tidak melihat lagi ke situ. Kita tidak melihat lagi sistem itu, apa yang terjadi. Kalau Danu lihat buku-buku setelah Islam masuk ya, gitu ya. Ilustrasi dengan huruf itu juga sudah mereka kemas. Moving on to the third discussion, now Dr. Noviana explained on how we can start reimagining the way we articulate graphics derived from culture to avoid the cliche. This is a crucial step because it helps to create a fresh and relevant look on our designs. Jadi bukan hanya melihat dari permukaan. Kalau melihat dari permukaan ya akan kembali lagi seperti yang Danu bilang tadi. Itu akan, ya ketika ngomong tradisional ya coklat lagi gitu. Ketika ngomong batik ya melengkung lagi. Padahal kan kalau kita melihat batik itu banyak banget gitu. Garisnya juga mungkin kita akan ngambil dari sisi garisnya. Mungkin kita akan ngambil dari sisi pewarnaannya. Mungkin kita akan mengambil dari tekniknya gitu. Tapi gambarnya apa gitu. Tapi tekniknya itu kan banyak banget yang bisa kita olah sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong batik, ini diambil dari batik, melengkung lagi gitu ya. Padahal banyak yang bisa dibahas. So for the fourth discussion, it was centered around an example of how Dr. Noviana studied the cultural roots behind Sindani script, one of the ancient language in Indonesia that was almost extinct. Here, she showed us how to modernize it and create an updated language that fits into the modern world.
all while preserving it. Coba melihat huruf-huruf yang ada di dengan berbagai macam media ya, ada dari lontar, ada dari gebang, lalu ada dari kayu, lalu batu, ya. Ini lalu saya mencoba mempelajari bentuknya, ya. Mempelajari bentuk huruf-huruf yang ada di batu, yang ada di ini saya coba pelajari ya. Saya ikutin garisnya, lalu saya tracing ya dengan menggunakan kertas Jepang kalau nggak salah ini tuh ya. Lalu saya coba nulis sendiri bagaimana dengan berbagai macam alat tulis. Ada yang pakai ada yang pakai kuas dan tinta. Ini untuk mencoba eksplorasi bentuk ya gitu. Kayak gimana nih bisa jadinya gitu. Dan ini pakai spidol, pakai tinta pakai fonten ya seperti ini gitu, pakai alat kaligrafi. Saya mencoba melihat berbagai macam kemungkinan bentuk huruf gitu. Lalu akhirnya saya putuskan bentuknya seperti ini gitu. Lalu karena huruf Sunda itu selalu terdiri dari dua figur, satu huruf terdiri dari dua figur, akhirnya untuk figur yang kedua saya buat seperti ini gitu. Lalu saya juga mempelajari dari Arab misalnya. Kalau Arab itu kan dia ada iramanya ya, panjang, pendek gitu, sehingga vokalisasinya juga dia tidak rata, ada yang rata dan ada yang tidak rata. Tapi saya melihat ini yang lebih baik itu adalah yang bernyanyi karena mereka tuh lebih punya irama. Gitu. Nah, yang saya lakukan di sini pun karena di Sunda itu tidak ada iramanya, gitu, tidak ada panjang pendeknya, dan akhirnya vokalisasi yang saya pakai, diakritik yang saya pakai pun juga ada di posisi yang sama, rata, gitu. Tidak seperti Arab yang vokalisasinya yang ada panjang turun naiknya dari intonasi. Itu yang saya yang saya buat gitu. Akhirnya ya huruf yang saya buat pun juga sangat mungkin ya menjadi baru gitu. Tapi ya tidak keluar dari pakemnya aksara Sunda tersebut. Itu dari berbagai macam saya coba berbagai macam alternatif gitu ya, mengeksplorasi. Dan itu juga bagaimana di atas batu, bagaimana di atas di atas lontar gitu. Ini di atas batu, di atas lontar. Jadi kalau misalnya Danu lihat, ya ini kalau misalnya bentuknya betul lebih modern gitu. Tapi dia juga tidak lari dari bentuk aslinya aksara Sunda. Throughout the conference so far, we learned different ways to articulate graphics that are derived from culture. Dr. Noviana also shared her final thoughts and tips on how we can become better articulators of graphic artifacts to create a fresh look on all of our design. Jadi kalau mau mengangkat budaya kita jangan terjebak di area romantisme gitu ya, tapi kita coba cari intinya, philosophical thinking behind-nya gitu ya. Lalu kita angkat ke dalam bentuk, kalaupun itu diangkat ke dalam bentuk baru pun juga saya yakin itu tidak akan lari dari ciri khasnya. Karena kita udah tahu apa yang mau kita lakukan. Ketika misalnya Danu menyederhanakan atau mengangkat kalender ini ke area modern, pasti
kalau sistemnya sama, eh, orang akan tahu kalau ini berangkat dari kalender nasional, kalender tradisional. Misalnya seperti itu. Ya. In conclusion, we as graphic designers need to avoid the cliches, get out of our comfort zone and our biases, and be aware of what has been done before. It's time for us to move beyond the copy, paste, modify mentality that dominates much of today's graphic design. By embracing the principles of authentic articulation and culture transformation, we can generate newly fresh visuals that truly represent where we came from and what our background is, or even to better articulate what the subject matter of our work is. Don't forget, we have the power to design adaptability, to design our current practices to make a real, lasting difference. Be sure to leave your thoughts and ideas on our Instagram at DZAP or with the hashtag MindDZAP. You can learn more about the ZAP techniques from my peers on our website. Also, don't hesitate if you want to reach out if you still have any questions or concerns. So, that is the end of my conference. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the topic and gained valuable insights from it. Danu here, zapping out.